Hi guys, so welcome sa last part ng ating module 10 entitled Torsion. Okay, so example problem number 6. A solid steel shaft in a rolling mill transmits 20 kilowatts of power at 2 Hz. Determine the smallest safe diameter of the shaft if the shear stress is not to exceed 40 MPa and the angle of twist is limited to 6 degree in a length of 3 meters. Use G is equal to 83 gigapascal. Okay, so paano isolve ito, class? Okay, so una is ilusulat mo natin yung mga given, no? Dito kasi instead na torque yung ibigay sa ating class, naka-in terms na siya ng power delivered niya, no? So anyways, ko-convert lang naman natin yung torque sa or yung power sa torque using yung relationship nila, yung formula. So binigyan tayo class, yung power is equal sa 20 kilowatts. Okay, wherein yung 20 kilowatts pwede ko siyang isulat as 20,000 watts. And then, pwede ko pa ulit siya isulat as 20,000 Newton meter per second because 1 watt is equal sa 1 Newton meter per second. Okay? So, yun yung unang given. And then, next, binigyan tayo ng frequency na 2 Hz. Okay? So, pakinote na lang that 1 Hz is equal sa 1 revolution per second. Okay? And then, ano pa? So, binigyan tayo ng allowable shear stress. So, bawal daw natin ma-exceed yung 40 MPa. And then, bawal din daw ma-exceed yung limiting angle of twist na 6 degrees. And then, use length na 3 meters. And then, G na 83 gigapascal. Okay, so sinulat ko lang muna class yung mga given. Okay, so ngayon class, para mas, di ba alam natin yung formula ng shear stress and then yung angle of twist is kailangan ng value ng torque, T. So, para makuha natin yun, kunin natin sa relationship ng power sa ng torque, which is yung P is equal sa T times the angular speed or patawa. Ngayon, para magamit natin nito class, i-recall lang natin, dapat ang unit nito is Newton meter per second. So, kung Newton meter per second siya, dapat ito naka Newton meter and then ito naka radian per second. Okay? So, meron tayong power. Hinahanap ang torque. Ito, meron ba tayo nito class yung omega? Wala pa, di ba? Pero class, meron tayong frequency. So, it's either pwede mong gamitin yung formula na to class that yung omega is equal sa 2 pi f. Pwede yan class. But take note, kapag gagamitin mo tong formula na to, dapat ito naka radians per second, tas ito naka revolution per second. Kapag hindi naka revolution per second ito class, so hindi applicable itong formula na to. Okay? Anyways, naka revolution naman siya, no? Kasi 1 hertz equals 1 revolution. So, parang 2 revolutions per second lang siya. So, pwede ko siyang gamitin. So, omega is equal sa 2 pi times 2 revolutions per second. So that the omega now is equal sa 4 pi magiging radians per second. Okay, so parang nag-convert lang tayo. Gets? So, ngayon, pwede na natin gamitin to. So, yung power, 20,000 Newton meter per second. So, yung torque is wala. Tapos, ito is, 4 pi radians per second. So, solving for the value ng torque T, ilan siya class? So, lalabas dyan dapat naka Newton meter. So, sagot is 1591.549 Newton meter. So, may torque na ako class. Ngayon, bawal nating i-exceed ito, bawal din i-exceed ito. So, tinatanong yung safe diameter D. Okay? So, para makuha natin yung diameter D, edi use natin yung mga formula ng na yan. Yung mga allowable na yan. Halimbawa, for shear stress. So, alam natin that yung shear stress is equal sa TR over J. Correct?
And then, kung solid shape yan, magiging T over pi r cube over 2. So, lagay natin yung mga given. So, yung shear stress hanggang 40 MPa lang siya. So, kung MPa dapat, ito naka-Newton mm, ito naka-millimeters. So, magiging 1591.549 Newton meter. So, convert ko yan, class. So, 1,000 millimeters, 1 meter. And then, over pi r cube over 2. So, nakagawa ko ng equation 1 unknown lang. So, solving for the value ng required R, ilan yan, class? So, wag na mag-shift solve, class, na kasi magtatagal lang yan kapag nasa baba yung hinahanap. So, cross multiply mo na lang tapos manually solve mo yung radius R. So, ilan yan, class? Okay, so lumabas sa calculus ko is check ko lang, class, ha. Okay, so tama naman siguro. 29.368 mm. So, solving for the required D, ilan yun dito? So, times 2 ko lang. Ayan, 58.74 millimeters. Ibig sabihin ng, class, para hindi natin ma-exceed yung shear stress na 40 MPa, kailangan yung diameter ko is 58. Which is, ito na yung smallest value ng D para hindi ma-exceed to. Kasi take note, class, tingnan mo yung relationship ng shear stress sa radius. Yung radius nasa denominator. So, therefore, habang lumiliit yung radius, lumalaki yung stress na nare-receive niya. So, dapat, hindi na tayo liliit pa dito sa 58.74 millimeters. Okay? So, next is for angle of twist. So, the formula for that is TL over JG. Okay, so sinabihan tayo, class, that yung angle of twist is limited to 6 degrees, but para sa formula to dapat naka-radian siya, no? So, convert natin. So, 6 degrees, so times pi rad over 180 degrees is equal to T, yung 1591.549 Newton meter, convert 1,000 mm per 1 meter. Okay, and then ano pa? Yung length L. So, binigyan tayo 3 meters. So, ko-convert ko na yung, class. So, 3,000 millimeters. And then, divided by, yung J is pi over 2 times R raised to 4. And then, yung G is 83 GPa. So, convert ko, magiging 83,000 MPa. So, solving for the required radius, para hindi natin ma-exceed tong 6 degree angle of twist, ilan naman siya, class? Okay, so pakimana-mana na lang, class, huwag mag-shift solve, baka magtagal lang ang calculus mo. So, lumabas sa akin is 24.32 millimeters. So, the required diameter is times 2 lang. So, 48.64 millimeters. So, ayan, may dalawa na tayo. Pero hindi pa yun yung sagot, class, Ibig sabihin lang yan, class, para hindi natin ma-exceed tong 6 degree na angle of twist, hindi dapat tayo mas liliit pa sa 48.64. Kasi pag mas maliit na radius, mas malaki yung magiging angle of twist niya. Pero ang tinatanong, class, is determine the safest or smallest safest diameter, no? Yung safest diameter D. So, sino yung, class? Sa dalawa. Yung safest. Sinabi kasi smallest, ito ba yung, class? Hindi, di ba? Bakit hindi yung, class? Kasi ganito yung yung class, Pag pipili ka ng dimension, class, okay, ang pinipili mo, syempre, yung mas malaki kasi yun yung mas safe, Kapag naman pumipili ka ng loading, ang pinipili mo naman yung mas maliit na loading kasi yun yung mas safe na loading. So, kung pipili ako sa dalawa na to, class, yung mas safe dyan sa dalawa is itong 58.74 mm. Okay? So, siya na yung sagot, class. And napakitandaan, pag pipili ng dimension, pag magde-design ng dimension, ang pinipili natin yung mas malaki dun sa mga nakuha natin.
Okay? So, ayun po siya. So, check natin class kung tama pala, no? So, 58.74 millimeters. Okay, so, last problem. So, the steel shaft with two different diameter rotates at 4 Hz. The power supply to gear C is 55 kilowatts, of which 35 kilowatts is removed by gear A and 20 kilowatts is removed by gear B. Find the maximum shear stress in the shaft and the angle of rotation of gear A relative to gear C. Use G is equal to 83 gigapascal for steel. Okay, so ganun ulit, no? Instead na ibigay yung directly yung torque, so binigay class yung power transmitted. So, ko-convert lang ulit naman natin siya. So, let's say, ito yun. Yung gear A, yung gear B, and then gear C. Tapos, magkaiba ng diameter, no? Dito, 55 lang. Dito, 70 or 65. Okay, so, lagay ko lang diameter is 55 mm. Dito, 65 mm. And then, binigay din yung mga length. So, 4 and then 2. Okay, so sabi class, sa gear C, let's say A, B, C. So, sa C daw is meron daw, power supply na 55 kilowatts. So, let's say yung power na yan, in terms of torque, is pa ganito siya. Okay, so sabi yung power dito is 55 kilowatts. And then, sinabi rin na at which 35 kilowatts is removed by gear A. So, kung pag ganito yung direction na na-assume kong una for C, so tatanggalin niya. So, therefore, ika-counter na yan, no? So, dito yung power is 35 kilowatts. And then dito, tatanggalin naman niya yung ilan class? Yung remaining 20 kilowatts. So, ang gawin natin class, i-convert natin yung power into torque. So, recall that power is equal sa torque times d omega. Okay, so for A, so magiging PA is equal sa TA and then omega. But yung omega walang binigay, pero may binigay sa ating class na frequency. Yung frequency daw is 4 Hz or equivalent sa 4 revolution per second. So, convert natin yun, no? That in terms of omega, that is 2 pi f. Given dapat yung f naka-revolutions per second. So, magiging 2 pi times 4 revolutions per second. So, magiging 8 pi. And then, magiging resulting unit, rads per second na siya. Okay? So, lagay ko to dito, 35,000. Kasi 35 kilowatts. So, 35,000 watts yan or 35,000 Newton meter per second. So, TA and then 8 pi rad per second. So, ilan ang torque at A? So, that is 1392.606. Unit is Newton meters. Okay? So, for B naman, so PB is equal sa TB and then the angular speed. So, 20,000 naman to. 20. Newton meter per second. So, TB and then 8 pi rad per second. So, ilan ang torque sa B? So, that is 795 point. Oops, hindi na naman nakikita. Ayan o. 795.775 Newton meters. Okay? And then for C, so the TC is equal sa, or PC is equal sa TC times the omega. So, power sa C is 55 kilowatts or 55,000 Newton meter per second.
So TC and then times 8 pi rad per second. So ilan ang TC? Okay, so sagot is 2188.380 Newton meter. Okay, so nakuha ko yung mga equivalent torques nila. So, input ko lang yan dito, class. So, yung TA is 1392.606 dito. TB is ayan, so 795.775. And then dito, TC is 2188.380. Okay, so may torque na ako, class. Ngayon, ang tinatanong is yung ano, di ba? Maximum shear stress so required. Yung tau max maximum shear stress in the shaft. So, ibig sabihin, considering yung pag-change ng area, considering yung pagkakaiba ng mga torque. So, saan dyan yung may pinakamalaking shear stress? And then, ano rin, yung angle of rotation of A relative to C. Okay, so para makuha natin, di ba, kailangan natin gawin is yung back to basic, i-draw natin yung internal torque diagram nito. Okay, so drawing lang natin siya dito ng mabilis lang. So, dito ang assumption ko pag ganito yung torque. Ayan, dito pag ganito. Okay, so drawing tayo internal torque diagram. So, magka-consider tayo ulit, class, anong gusto mong face? Yung face dito ba or dito? So, consider natin dito, no? Kasi dito tayo nagsisimula. So, kung dito ko sisilip, so, dapat pag ganito yung kamay ko, no? So, pag ganun yung kamay. And then, once na i-follow niya tong direction ng kamay ko, no, yung curl ng kamay, therefore, positive siya. So, tulad nito, same direction. So, therefore, this one is positive. Okay, so from 0, ano mangyayari? Aangat siya, di ba? Kasi positive to. So, aangat siya. By how much? Ilan ba to, class? Sulat ko nga. 1392.606. Ito is 795.775. And then ito is 2188.380. Okay, so nangyari, class, positive. So, aangat. So, ito is 1392.606. And then, walang torque. So, pagitan ng A to B. So, lagyan ko to A, B, C. And then, from B, meron na namang torque na same direction nito. So, aangat na naman siya. So, from 1392.606, aangat na 795. Pag pinag-plus ko yun, ilan yung plus? Ilan yun? Plus ko, ha? So, lalabas, that is 2188.380. Okay, hindi kasi ako nag-round up plus kaya yun yung bus. Anyways, so dito wala na naman torque. And then dito, may opposite na direction ng torque. So, papaba na siya hanggang sa mag-zero out siya. Okay, so therefore, positive torque both segments yung nare-receive. So, nasan dyan yung maximum shear stress? Nandito ba? So, hindi natin sure, no, kasi magkaiba ng no area. So, ang gawin natin, solve natin na magkahiwalay. Tapos, hanapin na lang natin yung maximum. So, for stress may segment AB muna. So, that stress sa AB is equal sa TR over J. So, magiging TR over J or T over pi over 2R cubed for solid shaft. So, magiging shear stress sa AB is equal sa ilan yung torque sa AB. Diba ito yun? Diba yun yung AB? So, ito 1392.606. 1392.606, but the unit niyan is Newton meter. So, convert natin. So, times 1000 mm per 1 meter. And then, J is pi over 2. The radius para sa segment AB is 55 ito. So, that is 27.5.
and then cube. So solving for shear stress sa AB, ilan yan? Okay, so lumabas sa calcio ko is 42.63. Pero hindi pa natin siya sure kung siya yung maximum shear stress. No? So consider naman natin next is yung segment BC. So for BC naman, so magiging shear stress sa BC is equal sa, so TR over G ulit, or T over pi over 2R cube. So ilan naman yung torque sa BC? So considering BC, ito yung torque niya, di ba? 2188.380. So 2188.380 Newton meter convert. So times 1000 over 1 meter. And then yung radius is ilan? So for segment BC, the radius is 60, the diameter 65, so radius is 32.5. So mm and then cube. So solving for the shear stress at BC, ilan naman yan, class? So that is ilan? Ayan, 40.58 MPa. Okay? So, ibig sabihin, sa segment na to, ang nare-receive niyang shear stress is ito. Para naman sa BC, ito naman. So, therefore, yung maximum shear stress is yung mas malaki, syempre, yung 42.63 MPa. Okay? So, yun na siya. And then, lastly, no? So, siguro sa next na papel ko na lang sa sulat is yung, ang hinahanap is yung angle of twist nung A relative to C. So, that is what? Pinagsama, movement nung A muna. So, kung titignan ko to, movement muna ng A with respect to B. And then plus, movement naman nung B with respect to C. Okay, para makuha natin yung yung movement ng A relative to C. So this one now equals sa, so A to B, so TL over JG, so T AB, L ng AB over J ng AB, G ng AB, plus TBC, LBC, JBC, and then GBC. Okay, so ilan ang torque sa AB? So titingnan mo ito dito, class. At mahalaga na yung sign, no? Pag pinag-uusapan yung angle of twist, para malaman natin yung tamang sagot, no? Mahalaga yung paggamit ng sign. So positive torque siya, no? So therefore lalagay ko dito is positive. And then sa AB 1392.606. So 1392.606, the unit is Newton meter. So, ko-convert ko yan. So, tatimes ko yan ng 1,000 mm over 1 meter. And then, yung length ng AB is 4 meters. So, gagawin ko na siyang 4,000 mm. And then, J niya is pi over 2. Radius raised to 4. So, radius is 27.5 mm raised to 4. And then, G. So, binigyan tayo ng G, no? So, sabi, use G is equal to 83 gigapascal. So, lalagay ko dito 83,000 megapascal. Okay, and then plus T, torque sa BC. Nasaan yung torque sa BC, class? Ito yung segment BC. So, ito yung torque niya, di ba? 2188.380, which is positive. So, lalagay ko dito rin, class, is positive 2188.380 Newton meter, and then co-convert, so 1000 mm over 1 meter.
And then yung length ng BC 2 meters, so gagawin ko na siyang 2,000 mm divided by pi over 2 r raised to 4. So para sa BC 37 or 32.5 mm raised to 4. And then yung G is 83,000 MPa. Okay, so using this equation, masolve na natin yung equivalent angle of twist ng A relative to C. So, ilan to? In radians pa lang yan, class. So, paki-pindot. So, lumabas is, sa calcio ko, so pakiingat lang sa pagpindot. So, that is 0.1047966 radians. So, convert natin. So, times natin sa 180 degrees per pi rad. So, ilan ang angle of twist of A relative to C in degrees? So, times 180 over pi. That one is 6.00 degrees. Okay, so ito na yung sagot. Okay, so check natin class kung correct yung mga nakuha natin mga values. So para sa tau max, the larger one yung 42.63 MPa, and then angle of twist of A relative to C 6.00 degrees. Okay, so hanggang dyan na lang muna class yung topic natin regarding sa torsion. Pero may mga application pa to class, sa next video natin siya ipe-present. Okay, so thank you guys for watching. Sana nag-gets nyo. So hanggang dyan na lang. So God bless.